Welcome to Idea Dream Home Season 2. We have our jury panel here. Let's welcome them to the show. Architect G. Shankar, architect and interior designer Robin Koshi, and architect Shaina Rajesh. You know, before we get to checking out the visuals of our home for today, that's an entry, I've got this question, and I'm sure a lot of people actually attempted making their home themselves because it adds a lot of personal touch to it. Do we actually need an architect? Mr. Shankar? I mean, it's weird I'm asking three people who are in the profession, but do we? Sangadi ശരിയാണ്. രഞ്ജിനി പറഞ്ഞ ഒരുപക്ഷെ ആർക്കിടെക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ ഒരുപാട് കെട്ടും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ആർക്കിടെക്റ്റിന് ഒരു ഗുണം എന്താണെന്നറിയാം? ഈ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ ഒരു കാര്യത്തെ 3 ഡയമെൻഷണലായിട്ട് കാണാനായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ 2 വര വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി വി സീ ഇറ്റ് ആസ് എ റൂം, ആസ് എ കോർണർ ഓഫ് എ റൂം. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കും, ഇല്ലേ റൂബൻ? എനിക്കൊന്നൊരു ക്ലയൻറ്റിനോട് പറയാനൊക്കും ഈ അളവിൻ്റെ ശാസ്ത്രം, ഈ മൂലകളുടെ ഇത് ജനാല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാഴ്ച കാണുന്നത്, ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി വളരെ കൂട്ടാൻ കഴിയും. എനിക്കൊന്നൊരു വീടിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി വളരെ പ്രകടമായിട്ട് കൂട്ടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. Yeah, I also think so, because also you have to understand that basically we are trained for this. It's not like, okay, there are artists who can visualize, but we are trained to visualize design and buildings. Appam enikku thonnu, especially when it comes to more complex structures. Now we are talking about houses, but when it comes to more complex structures, our training and practice helps in the planning, utility, functional. Okay, aesthetics can be subjective. You may like it, you may not. But I think the very fact that we are trained for this and this is what we do, we don't do anything else. So I think it's essential that, of course, the touches or the input from a client is very important. Very important. Otherwise, all our buildings would look the same. In fact, that's not a major problem we are finding. All our entries are almost similar. So I think situations where the client does not say much, okay, you do it, we trust you. This is what happens. Yeah, maybe. I mean, you should actually put in your needs and try and get it. Okay, and how about you, Shaina? I think everyone is an architect at heart. Basically, everyone has certain ideas about what their home should be. But when it comes to building a home or designing a home, when they put their hands at it, they may get burnt. So it's always better to have an architect to give you proper guidance, the technical aspects, the design aspects, how you can utilize your budget. Then to be more specific, how you can go about designing each and every specific nook and corner of your room to me, so that it can be utilized correctly. So I think an architect is needed. Okay, so we've come to a conclusion on that. It's time for us to watch our entry for today. It's called Purayedathil and it's from Ponkunnam. Here we go. Hello everybody, I'm at Ponkunnam and today we are going to visit this house Purayedathil, owned by Mr. Baby Thomas. Well, as you can see, the entrance itself is treated in a white color, a neutral color, so I expect to see more of whites inside. Let's get inside and check out more. Well, now we move on to the sit-out area. It is like quite huge for so many people to sit down. Again, it's furnished with all whites. Well, the transition in the flooring, the way the floor is treated, kind of marks the separation between the outside as well as the inside. We have a room here. I guess it's a prayer room because you see a photograph of Jesus Christ which is lighted, so it must be a prayer room. Usually, you know, people have just a prayer space, so this shows how much the honor is into the divine thing.
they have a whole room dedicated to just this activity. You see the painting of the Last Supper. We are here in the dining space and you see a 10-seater dining table, a crockery shelf come trophy shelf, and huge windows opening onto the veranda where I could probably have my cup of coffee. We have a wash facing directly to the dining table, which in a way could have been avoided, I believe. And to this side we have this beautiful space lit by the pergola roof and the textured wall, as well as the pebbles down here adds to the richness of the whole space. We have two rooms opening this way, both of them are bedrooms, and in a way having two bedrooms so close by is very advantageous. Like, you have small kids and you can have you can look after them properly, and also if you have old age parents, then that way also it's very easy to communicate. This is the master bedroom. There is a family area, family living in fact, adjoining the dining space, and it's very simply furnished again. I'm in the kitchen, and once you're in the kitchen, what you notice is the working triangle. Now the fridge is here, the sink is here, and the cooking range is over there. The working triangle is like quite huge. I'll have to run between these three places, so in a way it's not so convenient. But something that's very interesting is the dinette that's placed over here and a wash space adjoining it, which would enable the family members to have food when it's being made over there. This is a dream home. തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ വീട് പണിതു. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് താമസിക്കുന്നു. വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉദ്ദേശിച്ച പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ആർക്കിടെക്ട് ഒരു കൽപ്പന ചെയ്തു. അകത്ത് പുറത്താണെങ്കിലും എവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ? അകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചെലവഴിക്കാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ കസേരയിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല കാറ്റ് വരും. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ്. ഈ ലോൺ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇവിടെ ഞാൻ പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം സമയം ഇവിടെയായി. We've just had a look at our entry for today and we're getting on with the judgment. Shaina, the exterior form of Purayedathil. Overall, I felt it looked like a small cute country home, a beautifully done landscape, and the single story building had a certain elegance to it with white and grey walls. The roof, though it was a little steep, it looked good for the building. Then the landscaping was done nicely with small hillocks here and there and some palm trees placed very well. Then white colored windows, cute brackets they have given for the window sunshades. There was a small mud pathway I saw in between the grass. It looked good, but the main pathway, I think it was a little too loud. It didn't merge with the rest of the building. So that's my impression of the house from the exterior. All right, and what about you, Ruben?
Yeah, I also think so. Like definitely the roof is imposing in the sense it's quite steep, but I wouldn't say that's bad. I felt that except in the front, on the sides, below the roof there's another sunshade that is just very close to each other. Doesn't make any sense. It doesn't make really much sense. They could have just lowered the roof as it is. I also hope, we saw the visuals, but we didn't see whether they had an attic or a nice, maybe in such a place they could have had some dormer windows and use the attic, as a nice den, or because it definitely looks, there's 1 floor height in there. Yeah. Then like she said, the landscape is nice, there are some undulating surfaces, and I am very glad people are using buffalo grass and it's not your regular normal lawns. Yeah. These are very easy to keep, very easy to maintain, requires no maintenance actually. Then I didn't really like the driveway was with concrete tiles. Red ones. Yeah. I mean, you should have gone for something more eco-friendly, interlockings or something where water would percolate down. But as a whole, I also like the use of color. She was saying there's light, subtle, there's a white, there's a changes grey, and with just that's different grooves and borders. So it's very sensitively done, I should say. Okay, and Shankarji? ഈ വീട് ഒരു പുത്തൻ വീടാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിഷ്വൽസ് കണ്ടെത്തുന്നത്. വളരെ പുത്തൻ വീടാണ്. ലാൻഡ്സ്കേപ്പൊക്കെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പം കുറേ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സമൃദ്ധമായിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വീട് നന്നായിട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കെട്ടിടത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ, സൈറ്റിംഗ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്. നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു കെട്ടിടം കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരെ തെളിയുന്ന ചില ചിത്രമുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു ചിത്രമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പ്രശാന്ത സുന്ദരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. പ്രശാന്ത സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഒരു കെട്ടിടം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണർത്തേണ്ട ഒരു വികാരം, ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഒരു കെട്ടിടം കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഇത് സന്തോഷം തോന്നുന്ന കെട്ടിടമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ആർക്കിടെക്ചറൽ പ്രൊഫൈൽസ്, അതിൻ്റെ റൂഫ് പ്രൊഫൈല്, വാൾസ്, അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വൊക്കാബുലറിയുടെ കാര്യത്തിനകത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നല്ലൊരു കാണാനായിട്ട് ഭംഗിയുള്ള ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സീയിങ് ദി ബിൽഡിംഗ്. വരാന്തകൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കളേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ടെക്സ്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇതിൻ്റെ റൂഫ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. റൂഫിൻ്റെ താഴെയുള്ള സൺഷെയ്ഡിനെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എനിക്കത് അരോചകമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. കാരണം ആ റൂഫിൻ്റെ ഓവർഹാങ് ശരിയല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ജനാലയ്ക്ക് നനയും, മഴ വന്നാൽ നനയും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സൺഷെയ്ഡ് അതും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും Purayedathil is doing well in the exterior form. Spatial planning, Rupen? Well, coming to the planning, I think overall it's pretty good. I mean, there are no glaring flaws. Some of the other things that I like is, I like that feature wall. There's a feature wall with a stone cladding, but I certainly think that should have been extended into a courtyard or into a larger space, because the house is pretty big and you have a feature wall with a very small skylighting kind of an area. It's not proportionate to the rest of the house. Then another thing that I like is all the wood, especially in the fixed furniture like cabinets, doors, windows, are all painted. So that's a big change from what we've been seeing. So the use of wood, at least the tone of wood, is a paint finish rather than a polish finish. Then a couple of things which which I like to mention is the walls look a little bare. Maybe they need to have a little more embellishment or simple things, not overdo it, but small things on the walls. And when it comes to the planning of the kitchen, they have a center table where you have the family dining space. Personally, I'd like to see that towards one side. You don't want to eat and have people walking all around you. In the sense, it's like a family dining. If it was towards the wall, you'd feel a little more cozy. Okay. But other than that, definitely it looks planned all right. All right, Mr. Shankar? തെറ്റുകളൊന്നുമില്ല, ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ തെറ്റുകളൊന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നേരത്തെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതുപോലെ കാറ്റ് വെളിച്ചമൊക്കെ വരാനുള്ള വഴികളെല്ലാം തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓൾ ദി ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ലുക്ക് വെരി ബ്രൈറ്റ്. അത് കൊള്ളാം. എനിക്കൊന്ന് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധക്കുറവ് എവിടെയായിരുന്നത്, നമ്മൾ ഈ മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടൽ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വ്യൂ ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നത്. അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറയാം. ഈ അച്ഛനമ്മമാർ മരിച്ചുപോയ ആരുടെയൊക്കെയോ പടങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അച്ഛനമ്മമാരുടെ പടങ്ങൾ. അതൊക്കെ രണ്ട് തരം ഫ്രെയിമിൽ രണ്ട് തരം ഛായാചിത്രങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിനകത്തൊരു പ്രശ്നമാണത്. അത് ഫ്രെയിം അട്രാക്ട്സ് എന്നുള്ളതല്ല, ആ ഫ്രെയിമിന് എന്തോ അരോചകത്വം. കാരണം ഒന്ന് തടിയുണ്ട്, ഒന്ന് മറ്റേത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പിക്ചർ ഫ്രെയിംസൊക്കെ, അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഒന്നിച്ച് കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കിച്ചൻ്റെ
ഒരു മോണോട്ടോൺ കിച്ചൺ എക്സെപ്റ്റ് ദി ഫ്ലോറിങ് നല്ല റിച്ച് ഒരു വുഡ് ടോണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ടൈലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കബേർഡ്സിൻ്റെ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിനൊക്കെ വളരെ ഒരു മോണോട്ടോൺ കുറച്ചുകൂടെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാമായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ. മൊത്തത്തിൽ ആവറേജിനേക്കാളും കൊള്ളാം. ടെക്സ്ചർ വാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കുറച്ചുകൂടെ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ്. കാരണം സ്പേസ്, ധനം, ഇത് രണ്ടും പരിമിതിയില്ലാത്ത ഒരാളുടെ വീടാണിത്. രണ്ടും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ആൻ ആർക്കിടെക്ട് ആൻഡ് ഫോർ ദി പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലിവിങ് ദെയർ. അത് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. Alright, and Shaina, what do you have to say? On the whole, I like it. They have used a light color tone. That makes the house look simple. ഒത്തിരി എടുത്ത് പറയത്തക്ക ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഓവറോൾ അവർ എന്താണ് മേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ. ബട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പേഴ്സണലി, ഓൺ എ പേഴ്സണൽ നോട്ട്, ഐ തിങ്ക് ദേ കുഡ് ഹാവ് യൂസ്ഡ് certain colors to highlight certain areas like that pergola cutouts they have given. The cladding they have given a good cladding, but the cladding is also, I think, towards white. So if that was of a darker color, maybe not too bright, it would have stood out. And now it's not noticeable, it's merging with the rest of the walls. Then one thing I found in Kishtapedanjada was furniture. There was a brown furniture, there was a blue furniture placed side by side. Rest everything was in white, the cabinets were in white. Appo angana varumbothekkum this stood out. That was not actually properly placed. Other than that, I think enikku angana parayan negative points onnu illa. There was a pleasing look to the whole house. That's it. Okay, and I'll start with you, Shankarji, for the furniture and furnishings. ഫേർണിഷിങ് വളരെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ബ്രില്യൻ്റ് ഇൻ പാച്ചസ് എന്ന് പറയും. ഇൻ പാച്ചസ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ഗുഡ്, പക്ഷേ ഓവറോൾ ഇറ്റ് ഡസൻ ഇംപ്രസ് യു. ഈ ബേസിക്കായിട്ട് ഫർണിച്ചർ ലേഔട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് മുഖത്തോട് നോക്കി സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇത് ക്ലട്ടേഡായിട്ട് തോന്നരുത്, ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ക്ലട്ടേഡായിട്ട് തോന്നരുത്. അത്തരം ചില പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളിൽ തെറ്റുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ജനാലകൾക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം എതിരെ ഫർണിച്ചർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജനാലയുടെ ഭംഗി പോയി, കർട്ടൻ്റെ ഭംഗി പോയി, ഫേർണിഷിങ്സ് ഭംഗി അങ്ങനെയൊക്കെല്ലാം പോകും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നല്ല അതുകൊണ്ട് ഫർണിച്ചർ ഓരോ പീസിൻ്റെ സെലക്ഷൻ വളരെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റാണ്. ചില ഫർണിച്ചർ വളരെ പെഡസ്ട്രിയൻ മീഡിയോക്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോവുകയും ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ നന്നായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റൂബൻ പറഞ്ഞ ഒരഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ 100% യോജിക്കുന്നു. ഫർണിച്ചർ ലേഔട്ടിനകത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ കിച്ചണകത്തുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ്, ഡൈനിങ് സ്പേസ്, എനിക്കും അതൊരു തടസ്സമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അതൊരു വാല്യൂ അഡീഷന് പകരം എനിക്കൊരു തടസ്സമായിട്ട് മാറുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് നടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ. ഇതാണ് എൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം. Shaina, about the furniture and furniture, I think the furnitures were too ordinary. Like I said before, then the cabinets were all painted white, which is a deviation, a pleasant deviation from the rest of the houses that you have seen. Everyone would like to go for wooden furniture, wooden cabinets, everything, but this is a good deviation. In the kitchen, I felt that they could have used a certain color to demarcate some certain cabinets, certain shutters of the cabinet, so that it would have stood out. Now everything is looking plain white, white, white. Then other than that, I think the curtains were okay. They didn't stand out. They pleasantly blended with the rest of the furnishings. The leather cushion, there was a leather furniture here. That looked a bit heavy. Then I think, like I said before, the brown and blue furniture again, it stood out. Thank you. Ruben? Coming to the interior, I mean, like everybody said, since the fixed furniture and windows and doors were all painted white or a light color, they should have made some kind of contrast with the loose furniture. Okay. I mean, it could be in the form of cushions, it could be in the form of the furniture itself, maybe the curtains, linen, wall highlights. So as a whole, it looks a little bare or a very hospitalish. Like this, you mean? Yeah, exactly. I mean, so there's no enough life in terms of color or vibrancy or texture. That could have been worked out, but definitely it's a change from the so much of wood that you see. So that probably needs a little bit of working on. Okay, and general aesthetics, Mr. Shankar? ഞാൻ ഈ വെളിയിൽ നിന്ന് കണ്ട ഒരു ബ്രില്യൻസ്, വെളിയിൽ നിന്ന് കണ്ട ഒരു ഭംഗി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ശരിയായിട്ടില്ല. പക്ഷേ വെളിയിലത്തെ ആ ഭംഗിക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തേ മതിയാവും. അത്രയും ഭംഗിയില്ലാത്ത ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും വെളിയിലത്തെ ആ സൈറ്റിങ്ങും ഓറിയൻറ്റേഷനും ജനറൽ എസ്തെറ്റിക്സ്
വീട് കാണാനുള്ള ഭംഗി നന്നായിരിക്കും. പുരയിടത്തിൻ്റെ മാർക്സിലേക്ക് കടക്കാൻ സമയമായി. ഫോർ എക്സ്റ്റീരിയർ ഫോം മിസ്റ്റർ ശങ്കർ, ഔട്ട് ഓഫ് 25? ജൂറി മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ട് 19 മാർക്ക്. 19. So far our highest, I think. Ruben, special planning? For the special planning, we've given 17. Okay. Shaina, for furniture, furnishings? ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, 16 marks. 16. Yeah, 16. Okay, but general aesthetics, I'll ask you, Ruben. General aesthetics, well, we are giving 19 because where it really loses out is the interior loose furniture. So we'd like to give the benefit of doubt to the client. Maybe he's using old furniture and he would probably upgrade. So we are giving 19 for the general aesthetics. Well, I guess if he just improved the interiors a bit, then the marks would have probably skyrocketed. But as of now, we have a total of 71 for this beautiful home that we had today. Actually, unfortunately, that's all we have time for. I hope that you've had a look at our various homes so far. So please be with us till the end of this show. I'll see you again.